Bonjour, time for French. I don't know about you, but this is my favorite time of the day. Let's mix up the vocabulary we've had in this unit. So we're going to answer some questions and we're going to talk about some things that we've been practicing all along this unit. So we're going to do them together at first so you can see where you're doing well and where you need some practice, and then we're going to do them on our own. So the first thing I'm going to do is I'm going to look at this picture and I'm going to ask you some questions about it and you're going to answer. Let's look at my question. My question is, où vas-tu? Now, if you don't automatically know what this means, you can look où up, for example. You could look that up on the internet and that would be fine. Or you can look in your notes because we have où. Où means where. So où, va is go, tu, you. Where go you? In other words, where are you going? So the first question we want to answer is où vas-tu? We're going to answer with je vais. We're going to answer all these questions with je vais, I go. So where am I going? Je vais au centre commercial. Excellent. Comment vas-tu? Okay, so you go to the mall. How do you get there? Comment vas-tu? Je vais, how do I say by bus? En bus. Excellent. Je vais en bus. Let's try the next one. This is the same series. Why? I go to the mall. I go by bus. Why do I go to the mall? Pourquoi? Parce que. You remember because. How do I say it's bad weather? Parce qu'il fait mauvais. Parce qu'il fait mauvais. I go to the mall. I go by bus. I go because the weather's bad. Je vais au centre commercial. Je vais en bus parce qu'il fait mauvais. Let's try another one. Où vas-tu? Where are you going now? How am I going to say I'm going to school? Je vais à l'école. Say it after me. Je vais à l'école. Excellent. Pourquoi? Why do you go to school? Pourquoi? Parce que. How am I going to say because it's Monday? Parce que c'est lundi. Parce que c'est lundi. Because it's Monday. Comment vas-tu? Comment vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? Répondez. Answer. Je vais à vélo. Super. Je vais à vélo. Je vais à l'école. Je vais à vélo. Fantastique. Here's our next one. Où vas-tu? Now I'd like you to answer this question. Où vas-tu? Start with je vais. Je vais au stade. Je vais au stade. Pourquoi? Why do you go to the stadium? Parce que. You answer this question. Parce que. Maybe you're one of those people down on the field. Parce que. Parce que je joue au football américain. Je vais au stade. Right? We had that. Je vais au stade. Je vais parce que. Je vais au stade parce que je joue au football américain. Comment vas-tu? A new place. Now, how are you getting there? Comment vas-tu? Je vais en voiture. Je vais en voiture. Où vas-tu? Ah, where's he going? Où vas-tu? Je vais à la piscine. Je vais à la piscine. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing at the pool? Qu'est-ce que tu fais? Je nage. Je nage. Qu'est-ce que tu fais à la piscine? Je nage. Pourquoi? Why are you swimming? Pourquoi? Maybe it's hot, right? Parce qu'il fait chaud. I gave you the answer for that one. Parce qu'il fait chaud. A new place. Comment vas-tu? How are you getting there? Comment vas-tu? Je vais en taxi. Je vais en taxi. Où vas-tu? Where are we going? Where are you going? To the library. Answer that question. Où vas-tu?
Remember, you might need to be looking in your notes in your notebook for this. I hope you have your notebook in front of you. Je vais à la... That's wrong. That says je vais à la piscine. What should it be? Je vais à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque. I don't know why it says pool. Qu'est-ce que tu fais? What do you do at the library? Qu'est-ce que tu fais? J'étudie le français. Fantastique, j'étudie le français. Comment vas-tu? Go to the library. How do you get there? Comment vas-tu? Je vais à pied. Je vais à pied. Je vais à la bibliothèque. J'étudie le français. Je vais à pied. Here's another one. Où vas-tu? Give you a hint. There's lots of popcorn involved. Où vas-tu? Je vais au cinéma. Super. Je vais au cinéma. Avec qui? Which means with whom? Who do you go with? So answer that question. Avec qui? Avec mes amis. Avec mes amis. With my friends. You could have said avec mes copains, avec les filles, avec les garçons. Well, I guess they could all be girls, that's true. Not all boys necessarily. Qu'est-ce que vous faites? What are you doing? It's plural if it's many people, but it's singular if it's just one person who's formal. Remember? Qu'est-ce que vous faites? Nous regardons un film. Nous regardons un film. Comment vas-tu? How do you get there? You answer that in French. Je vais à pied? No, that's wrong. What is it? Je vais à moto. Je vais à moto. Vous avez très bien travaillé. On va au dehors indépendant. So you've worked very hard. It was not too long today. And we're going to go on to our independent work. So this is where I say au revoir, à bientôt, et à demain.